खबरां दा लेखा जोखा अप्रैल 16 2025 सालाना खालसा डे परेड समूह साध संगत के सहयोग के नाल गुरुद्वारा साहिब दशमेश दरबार सरी अप्रैल 19 2025 दिन शनिवार नूं सालाना खालसा डे परेड आयोजित कर रहे हैं, जिस दे विच साध संगत नूं बेनती की जाती है कि हुम हवा के पहुंचो पर अपनी अते दूसरियां दी सुरक्षा का ध्यान जरूर रखो। वधेरे जानकारी लिए जसवीर सिंह होरां नाल कर सकते हो संपर्क 7788624966। Vancouver police increasing patrols after apparent threat to kill officer. The Vancouver Police Department is upping patrols in the city's downtown east side neighborhood after receiving information about an escalation of violence directed towards police. In an internal email sent Monday night by Acting Chief Steve Rye that reveals details about an unknown group of young men who were considering a plan to kill a police officer. The memo comes after a series of incidents involving police officers. Those included a man attempting to set a pair of officers on fire and another officer being slashed in the leg early last month during what police called a random attack. Rye's email provided a point-by-point list of actions the department is undertaking to protect members, which include additional on-duty officers have been redeployed from surrounding districts and specialty units. Additional officers are currently being called out to provide support and police presence in the downtown east side tonight and over the coming days. The email states the threats are being investigated. Police spokesperson Sergeant Steve Editson said the patrols have been stepped up in the neighborhood over the last couple of months as part of a task force barrage, a dedicated operation led by the VPD in the downtown east side. It's really important to differentiate the horrible, obscene, violent attacks that have occurred on our offices and have been committed by criminals and violent people from the everyday residents of that neighborhood, Editson explained today. These attacks on our offices are not reflective of the majority of the people who live in that neighborhood, who are by and large people whose life circumstances have brought them to a very troubled neighborhood. When our officers are walking the beat in that neighborhood and we are interacting with members of the public, those interactions are overwhelmingly positive. We are appreciated by people who live in that neighborhood. They understand why we are there, he added. When asked if patrols were being increased in other neighborhoods, Edison reiterated that extra deployments are happening in the downtown east side. Vancouver Police Union Acting President James Hubbard said in a statement that the threat of violence underscores the hostility officers face, particularly in areas like the downtown east side where the challenges of mental health, addiction and organized crime continue to converge in increasingly dangerous ways. This is about more than just one incident. It reflects a broader and deeply concerning climate where police officers are being targeted simply for doing their jobs, Hubbard said. Our members continue to show up and serve the courage, but they need support. It's time for government to step up, invest in real solutions, and start holding violent offenders accountable. In a statement, Mayor Ken Sim said that the reports of a targeted plot against VPD officers are deeply concerning. No one should face threats for doing their job, especially those who put themselves in harm's way to protect others. Thanks to the quick professional work of the VPD, the situation is under control and public remains safe, Sim said. This courage is a big reason Vancouver remains one of the safest major cities in North America. Now more than ever, we need to stand together as a city. Supporting those who protect us should never be political. It's about doing what's right. I want to thank the women and men of the VPD for their continued service and for the sacrifices they make on behalf of the Vancouverites. Anyone with information is encouraged to come forward and support the VPD in their ongoing investigation. वैनकूवर पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरां दे उत्ते पिछले कुछ समय तो हुए हिंसक हमलियां दे मुतल्लक जड़ियां जानकारियां नशर हुईयां ने और खास तौर दे ते जानकारियां नशर करते हुए उन्होंने एहतियात वरतते हुए
ਇੱਕ ਐਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਨੇ ਸਟੀਫ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਈਮੇਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਚਤੰਨ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਔਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਲੱਤ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੁਝ ਕੁ ਯੰਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਈਸਟ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Police investigating overpass strike on Highway 1 in Langley. The BC Highway Patrol says it is investigating reports of a Wednesday morning overpass strike in Langley. Corporal Michael McLaughlin says just before 8 a.m. a caller reported to police that a box truck had hit the CP rail overpass along Highway 1 westbound just after 232nd Street. The damage to the overpass appears to be minor. It's hard to distinguish today's damage from multiple past overpass strikes at the same location, said McLaughlin, adding the truck was actually a flatbed with a large load. Police would like to remind drivers that they have a legal obligation to stop for any collision that might have caused damage. McLaughlin says the driver of the truck didn't remain at the scene of the alleged crash but has since been found and has been speaking with police. The province's Commercial Vehicle Safety Enforcement CVSE is following up with the driver, the BCHP says, to determine appropriate enforcement. McLaughlin adds the traffic in the area does not appear to be affected and remains as busy as the normal rush hour. ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਾਈਵੇ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਵਰਪਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਦੇ ਘਸਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਟਰੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਚੱਲਣਾ ਪਰ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 232 ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਓਵਰਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਲੈਟ ਟਰੱਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਘਸ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਕਦਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। S&P TSX Composite up more than 100 points, US stock markets down. Strength in the energy sector helped Canada's main stock index gain more than 100 points as the price of oil climbed, while US markets fell in late morning trading. The S&P TSX Composite Index was up 118.68 points at 24,186.61. In New York, the Dow Jones Industrial Average was down 82.69 points at 40,286.27. The S&P 500 index was down 53.53 points at 5,343.10, while the Nasdaq Composite was down 324.06 points at 16,499.11.
The Canadian dollar traded for $72.01 US compared with $71.77 US on Tuesday. The June crude oil contract was up $7 at $61.82 per barrel. At the May natural gas contract was down 9 cents US at $3.24 per MMBTU. The June gold contract was up $88.80 at $3,329.20 an ounce, and the May copper contract was up 3 cents US at $465 a pound. ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 100 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਉਛਾਲ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 350 ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ $88 ਦਾ ਅਛਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ $3329 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1 ਔਂਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ 1 ਸੈਂਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਛਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Removal from federal leaders debates, undemocratic Green Party co-leader. The Green Party of Canada's co-leader says the Leaders' Debate Commission decision to remove the party from participating in the 2 federal leaders' debates this week is unjust and undemocratic. Earlier on Wednesday, the commission said because the party intentionally reduced its numbers of candidates running in the federal election, it no longer meets the intention of the participation criteria. The decision comes ahead of the 2-hour French language debate, which is scheduled to take place in Montreal at 6 p.m. Eastern, one day before the English debate. The last-minute decision to exclusion the Green Party of Canada from the leaders' debate is not only unjust and baseless because we met the criteria, it is undemocratic, co-leader Jonathan Pagnol said in a news conference. As someone who spent his life standing up for those who the world is trying to silence, today the Leaders' Debate Commission is trying to do exactly that, to silence us. Pagnol said this party received a letter from the commission around 7:20 a.m. Eastern. It comes more than 7 days after the final list of candidates was received and announced by Elections Canada, he said. While Pagnol did not say if his party is launching any legal challenge, he said he expects to be on the stage. I fully expect to be at the debate tonight. I fully expect the debate commission to reverse their undemocratic decision because we are not here to be polite spectators where others argue how to manage the situation. We are here to bring back hope in the hearts of the Canadians. We are here to build, to grow, to give Canadians a reason to look to the future with hope in their hearts and light in their eyes. In order to participate in the debates, parties must meet 2 or 3 conditions. They must have had 1 seat in the House of Commons, have at least 4% national support 28 days before the election, or have endorsed candidates in at least 90% of ridings 28 days before the election. By the deadline set by Debate Commission, the Green Party was polling at less than 3%, and while it included a full list of candidates' endorsements by the deadline, the party only has 232 candidates running. The Commission was guided by these principles in setting the participation criteria for the 45th general election, including criterion 3. 28 days before the date of the general election, the party has endorsed candidates in at least 90% of federal ridings, the Leaders' Debate Commission states. Whether or not the Green Party of Canada intended to run 343 candidates, it has since made the strategic decision to reduce the number of candidates running, meaning that voters no longer have the opportunity to vote for those candidates. Deliberately reducing the number of candidates running for strategic reasons is inconsistent with the Commission's interpretation of party viability, which criterion 3 was designed to measure.
The Leaders Debates Commission, an independent public organization, was created in 2018 and mandated to organize 2 debates during each general election. The debates would have been in the past 3 federal elections, which Elizabeth May would not have represented the Green Party on debate stage. In March, the party announced that Pednaud would act as the party's spokesperson. Radio Canada Patrice Roy will moderate the French language debate. It was originally scheduled for 8 p.m. Eastern, but the commission adjusted the time due to a crucial Montreal Canadiens game in the team's chase for a playoff spot. Due to the change in the time, the French language debate will begin airing on City News 24/7 at 7 p.m. after City News at 6. The 2-hour English language debate will be held on Thursday at 7 p.m. Eastern, moderated by TVO Steve Paikin. It will also be held in Montreal. Watch the entire debate on City News 24/7. Omni Television will have debate translations in Mandarin, Cantonese, Punjabi, Tagalog, Arabic and Italian languages. Liberal leader Mark Carney, Conservative leader Pierre Poilievre, Bloc Québécois leader Yves Francois Blanchard and NDP leader Jagmeet Singh will participate in the debate. ਅੱਜ ਫ੍ਰੈਂਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7:20 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 90% ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁਣ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖਾਸ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਹਿੱਤ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣ ਰਹੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਈਸਟਰਨ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਹੁਣ 6 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਆ ਹਾਕੀ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣਗੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁਖੀ, NDP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। Bank of Canada holds keys rate steady amid trade war, economic uncertainty. The Bank of Canada left its benchmark interest rate unchanged Wednesday as it waits to get a clearer picture of how global trade uncertainty is going to impact the Canadian economy. The central bank held its policy rate steady at 2.75%, the first time it has left the key rate unchanged following 7 consecutive cuts since June. That decision arrived in the midst of the United States' ever-shifting global trade war, and Bank of Canada Governor Tiff Macklem made clear that the disruption from south of the border was the clear focus on Wednesday's decision. The dramatic protectionist shift in U.S. trade policy and the chaotic delivery have increased uncertainty, roiled financial markets, diminished global growth prospects, and raised inflation expectations, he said in a prepared remarks. The future is no clearer. We still do not know what tariffs will be imposed, whether they will be reduced or escalated, or how long all of this will last. The Bank of Canada raises the policy rate when central bankers fear inflation could accelerate and lower it when policymakers want to stimulate growth in the economy. But both scenarios are in play right now amid what Macklem called considerable uncertainty tied to the United States global tariff
campaign. We decided to hold our policy rate unchanged as we gain more information about both the path forward for U.S. tariffs and their impacts, McCallum said. The central bank issued a pair of economic forecasts alongside the rate decision. One sees the tariffs and threats negotiated away quickly and the economy stall but escape with limited damage. Inflation could ease to 1.5% for most of the year, mostly thanks to the elimination of the consumer carbon tax before rising back to the central bank's 2% target. The other forecast envisions a more protracted global trade war that sends Canada into a year-long recession. This scenario assumes the United States imposes tariffs of 12% on all Canadian goods, with a higher 25% on motor vehicles and parts and another 25% import tax applied globally. Canada also responds here with similar tariffs on a selection of U.S. goods. Canadian real gross domestic product contracts in their projection for 4 consecutive quarters, averaging declines of 1.2%, and the U.S. tariffs permanently reduce Canada's potential output and its standard of living, the forecast reads. That outcome also sees inflation rise higher, topping 3% in 2026 and making the Bank of Canada's job that much harder. The central bank noted these two scenarios represent only a slice of the possible outcomes, but the Governing Council used this double-barreled framework to make its latest interest rate decision, attempting to set monetary policy that would best suit either outcome, in this case a rate hold. The early tariffs and threats have been already hurt business and consumer confidence in Canada, with some manufacturers laying off workers. Inflation, meanwhile, cooled to 2.3% in March, in part thanks to falling gas prices and weaker travel demand to the U.S. amid the trade war. The Bank of Canada signaled it would proceed carefully in setting future rates and will be watching to see how much the tariffs reduce demand for Canadian exports, dampen spending from businesses and consumers, how quickly new costs are passed on to customers, and how inflation expectations evolve. ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਸੇਮ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਆਲਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ, ਪਰ ਅਗਾਊਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। Gap between federal leaders and conservatives narrowing, according to poll. The outcome of the 45th Canadian federal election is becoming more unpredictable as the country moves closer to election day. The most recent poll by the Angus Reid Institute shows that the gap between the two largest parties, the Conservatives and the Liberals, is narrowing. According to Angus Reid, the Liberals are currently leading the polls with 45%, even though they lost 1% point compared to last week's polling. With 39%, which is an increase of 3 points from last week's numbers, the Conservatives are catching up. The NDP and leader Jagmeet Singh have lost significant support among the electorate, as did the Bloc because both parties are tied in the polls and stand at 7%. The Green Party is currently under 3% of the total vote share, according to the poll.
The personal momentum of Liberal leader Mark Carney, the difference between improving and worsening opinions among Canadians, has slowed to a neutral pace. In contrast to Conservative Party leader Pierre Poilievre and NDP leader Jagmeet Singh, whose perception among voters have worsened respectively. According to the poll, Canadians are most concerned with the issue of affordability. 56% ranked cost of living expenses as most important in their voting decision. The second most important issues, healthcare and Canada-US relations, have swapped spots since last month. Healthcare ranks higher among the electorate, with 38% deemed it important, while 29% see the relations at the southern border as a top issue. Conservatives regained the lead over the Liberals among males older than 34. The Liberals, on the other hand, lead over the Conservatives among women in all age groups, with 9% among the female voters between 35 and 54 and 13% among female voters older than 55. Meanwhile, the NDP is especially making inroads with female voters younger than 34. The election takes place on April 28th. Make sure to vote. 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੇਟੈਸਟ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ NDP ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਫਰਕ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 34 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮਰ ਦੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਲ ਵਰਗ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੈ। Girls sexually assaulted at Abbotsford Park, police investigating. The Abbotsford Police Department says it is investigating an alleged sexual assault of a girl at a park on Monday night. Abbey Police Department says the incident happened sometime between 10 p.m. and 11:45 p.m. at Downs Ball Park in the city's Clearbrook neighborhood. Police say the victim was alone when an unknown man believed to be between 15 and 20 years old allegedly sexually assaulted her. The victim described the alleged perpetrator as 5 foot 5 inches with a ball cut, dark brown hair and a short dark beard. Police say he was last seen wearing grey pants, a grey sweater and white shoes. The Abbey Police Department says its sex crime unit is investigating. However, it believes it was a random incident. No suspect has been identified or arrested at this time. The Abbey Police Department is urging anyone with information about the incident, including dash camera footage from the area of Downs Ball Park, to contact police at 604-859-5225. ਐਬਸਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਬਸਫੋਰਡ ਵਿਖੇ ਕਲੀਅਰਬਰੁੱਕ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨ ਫੌਕਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਾਲ ਤੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਰੰਗ ਸੀ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਗ੍ਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ एबसफोर्ड पुलिस डिपार्टमेंट ने उन्होंने नाल संपर्क करने की भी गुजारिश की है। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरों दा लेखा जोखा प्रोग्राम के इस सेगमेंट से और इसे आप तक पहुंचा रहे थे गुरुद्वारा साहिब दशमेश दरबार खालसा डे परेड 19 अप्रैल 2025 ऑन सैटरडे। पार्टिसिपेट कीजिए बट कीप पब्लिक सेफ्टी इन माइंड। अगर कोई ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं सरदार जसवीर सिंह को 778-862-4968 778-862-4968।